Welcome to my channel! Ngayon naman, ang gagawin natin ay tahong with Sprite. Okay, that's impressive. Pero using a rice cooker, that's the greatest thing kasi not everybody has an oven. While stuck at home at wala pang biyahe sa barko, busy si RJ flexing his cooking skills on his YouTube channel, Freya's Kitchen. Ingredients: 1 kilo of tahong, mussels, 1 small bottle of Sprite, 1 small thumb ginger, 1 piece red onion, 5 cloves garlic, 1 teaspoon salt, 1/2 teaspoon pepper, 1 teaspoon seasoning granules, oil for sauté, and fish sauce, calamansi, and chili. Instructions: una, ihanda lamang ang lahat ng ingredients. Ibabad natin sa tubig ang tahong for 15 minutes para makasuka ito. Then hugasan natin mabuti at iset aside. Magpainit ng kawali at lagyan ito ng mantika para sa paggigisa ng luya at bawang. Next, ilalagay na din natin ang sibuyas at igisa itong mabuti. Titimplahan na natin ito ng asin, paminta at seasoning granules. Ilagay na ang tahong at haluing mabuti. Ilagay na din ang Sprite Soda at hayaang kumulo sa loob ng 5 minutes. Then, patayin na ang apoy. Ayan, tapos na ang ating recipe for today na tahong with Sprite. Yummy, diba? Serve natin ito with patis, calamansi para mas sumarap. Happy cooking, guys!